Hello, dear students. I welcome you all back to the teacher platform, the best learning platform for all the science students and all the CET or NEET or JEE aspirants. So, how are you all, my dear students? So, haloalkanes and haloarenes session was going on, right? So, I hope you all have heard the session. You started practicing the equations or chemical reactions. So, last session I discussed what is haloalkanes, haloarenes, and what are the various methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. So, students, for now, it is definitely, I hope it is clear for you all what is the meaning of haloalkanes and what do you mean by haloarenes, and I hope you all can give lot of examples when I ask you about haloalkanes and haloarenes, right? Now, in today's session, I have brought an interesting concept in front of you all, that is the chemical properties of haloalkanes or haloarenes. So, first, let us discuss about the chemical reactions of haloalkanes. Okay, when you study the chemical reactions of haloalkanes, dear students, we can study that means haloalkanes undergo mainly nucleophilic substitution reaction. Okay, just a minute. So, haloalkanes can undergo nucleophilic substitution reaction, and also we can see haloalkanes undergoing elimination reaction. These are the major reactions that we can see the haloalkanes performing. Okay. Also, reaction with metals. That means haloalkanes can react with metals as well. Okay. So, these are the major reactions that we have to study about the chemical reactions of haloalkanes. Haloalkanes can undergo nucleophilic substitution reaction. It can undergo elimination reaction, as well as haloalkanes can react with metals. And in today's session, I want to discuss with you all about nucleophilic substitution reaction. So, what exactly is nucleophilic substitution reaction? Students, you are familiar about, let us start from the basic. What is nucleophile or what is electrophile? So you know that nucleophile means um, it is carrying a more number of electrons, which is highly rich in electrons, or any negatively charged species carrying more number of electrons in it. We call them as nucleophile. For example, hydroxyl ions, OH minus or Cl minus or Br minus. So these are some of the examples for nucleophiles. Whereas electrophiles, it is having deficiency of electrons. It doesn't have much electrons required. Therefore, it will be positively charged because it can accept electrons. It doesn't have much electrons. It can accept electron and it shows positive charge. Like you can write H plus ion, right? H plus ion is an electrophile, or you can write NO2 plus. So those carrying positive charges are called electrophiles, right? Now, what we study under nucleophilic substitution reaction is that you take any nucleophile, replace that particular nucleophile with another different nucleophile. That is known as nucleophilic substitution reaction. Already existing nucleophile is removed and a new nucleophile is added, is what do you mean by nucleophilic substitution reaction. That simple it is, my dear students. Okay. Now, under nucleophilic substitution reaction, let us discuss about haloalkanes. So, I have discussed in the previous sessions, haloalkanes can be denoted in general as Rx.
Now, for example, if R is an alkyl group, CH3Cl or C2H5Br. So these are the some of the haloalkanes, right? In this, the halogen atom is highly electronegative, whereas the alkyl group is electropositive or carbon is electropositive. So we say that the halogen atom carries partial negative charge, whereas the carbon atom or the alkyl group carries partial positive charge, right? That means since the halogen atom is a partial negative charge, that means you should understand, dear students, which one will act as a nucleophile here? Yes, the negatively charged, that is the halogen atom, acts as a nucleophile, right? So we can say that since the alkyl group carries partial positive charge and the halogen here is partially negative, the bond between these bonds, what do you call the bond between the haloalkanes are polar in nature, right? What do you mean by polarity? A same compound which shows both positive and negative ions carrying in it, definitely it will have polarity, or it is polar in nature. Okay, here the halogen atom, which is carrying partially negative charge, will be a living group, and once the group is left, the nucleophile is left, we will be adding a new nucleophile. So which one is a nucleophile here? The partially negative halogen atom is a leaving group which acts as a nucleophile. Okay. So they say it is one of the most useful class of organic reactions to alkyl halides in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon, right? What will be the hybridization of the carbon where the halogen is bonded? sp3 hybridization. Now let us see some of the nucleophilic substitution reaction, my dear students. For example, if I take CH3Cl, simple example we will start with, okay, chloromethane. I'll treat with NaOH, an alkali, NaOH, sodium hydroxide. What happens here? So, which is a leaving group here, dear students? First, you have to make out which is a nucleophile that is leaving and which is a nucleophile that we added. So, here carbon atom is partially positive while halogen is partially negative. Old bond breaks first. The old bond ಯಾವುದು? Old bond ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ CH3 ಮತ್ತೆ Cl ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, this one is a old bond and this is a leaving group. ಸೊ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Cl minus. ಹಾಗಿದ್ರೆ in NaOH, which one is a electrophile in H1 is a nucleophile? You know that it is Na plus OH minus. OH minus is a nucleophile. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೀಪ್ಲೇಸ್ Cl minus with OH minus ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? It is CH3OH. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? We replaced Cl minus with OH minus ion, and Na plus ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು? Maybe if it goes with Cl, it can form NaCl. That is not necessary for us as a byproduct. So what we got here is a alcohol, the main product. This is a simple nucleophilic substitution that you all have to understand. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಮುಂದೆ, ನೀವೀಗ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನೀಗ C2H5Br ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ KOH, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? Yes, here the nucleophile is Br minus, and you replace this nucleophile Br minus with OH minus. So ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ? You will get C2H5 Br ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? You will replace it with OH, and ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? KBr. So you got ethanol as a product when after undergoing nucleophilic substitution
reaction. Are you understanding, my dear students? Are you able to follow this very simple nucleophilic substitution reaction? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. It is nothing but ambidentate nucleophile. ಸೊ ಏನಿದು ambidentate nucleophiles? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? Monodentate nucleophile and ambidentate nucleophile. Okay, so what is this monodentate and ambidentate nucleophile? ಈಗ ನಾನು previous example ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, the Cl minus is replaced by OH minus. OH minus ion directly attaches to the methyl group and forms CH3OH ಈ ತರ. So ಇದು which is having only one atom can donate electron. Here the oxygen atom is carrying ಈ OH minus ಅಲ್ಲಿ oxygen atom is the one which is carrying electron and it will donate the electron to form a bond with CH3. So only the oxygen atom can donate electron. So we call it as monodentate nucleophile. Now I will take one more example, that is cyanide group Cn minus ion. ಸಿ ಇದು ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಯನೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಯನಾಯ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್, ಇದು ಎರಡ್ ತರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಥ್ರೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಹೇಗೆ ಎರಡ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಯನೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, KCN. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಯನೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, KCN ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? K+Cn ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ the bond between potassium and cyanide ion is ionic bond. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸಯನೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಏನು? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಎನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ and it attacks the methyl group, and this Cl minus is a leaving group, and you will get the product CH3Cn plus KCl is our product. So ಏನಿದು CH3Cn? We got methane nitrile, nitrile group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. methane nitrile is what you got. Correct? ಈಗ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ I will take the same reactant CH3Cl and I will treat with silver cyanide AgCN. ಸೊ ಈಗ AgCN ಜೊತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಯನೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು? ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಮಿಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3NC. ಏನಿದು ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
methyl isocyanide. NC ಅಂದ್ರೇನು? NC ಅಂದ್ರೆ isocyanide. So the product what you got here is methyl isocyanide, dear students. ಏನಿದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? The carbon atom is bonded to the methyl group, whereas here the nitrogen atom is the electron donor because silver is covalently bonded to carbon atom. ಇಲ್ಲಿ present ಆಗಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಸೊ ಆ ಬಾಂಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ and it is covalently bonded to the carbon atom. So what happens in this case? Nitrogen atom will donate electron and you will get CH3NC, that is isocyanide, as a product. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು KCN ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ AgCN ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಅಂಡ್ ಐಸೋಸಯನೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ KCN ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ and AgCN ಅಲ್ಲಿ covalent bond and silver is less reactive. So ಇಲ್ಲಿ both carbon and nitrogen atom can donate its electron. So this kind of nucleophiles are known as ambidentate nucleophiles. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C2H5Br ethyl bromide ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್. KNO2 ಅಂದ್ರೇನು? ನೈಟ್ರೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ K ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ NO2 ಮೈನಸ್. ಓಕೆನಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ NO2. NO2 ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ N ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O single bond O minus. So this is a nucleophile nitrile group. NO2 minus is a nucleophile. This is also an example for ambidentate nucleophile. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ oxygen ಕೂಡ electron donor and nitrogen ಕೂಡ electron donor. So if oxygen donates, in this case what happens? Oxygen donates electron and you will get the product ONO. So this is a product you get, nitrite product with plus potassium bromide. Whereas ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ತಗೋತೀನಿ. when I treat ethyl bromide with silver nitrite AgNO2, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? the same students, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ silver is covalently bonded with oxygen and nitrogen is the electron donor and you will get the product C2H5NO2 plus AgBr. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. So is it clear, my dear students? I hope you all understood what is a nucleophile and also adralli monodentate andreno, ambidentate andreno. So this is completely clear and we will be moving on to the next interesting concept. Interesting andre and also interesting matra alla, it is a very important concept for you all to understand, my dear students. Okay, so what is that very interesting nucleophilic substitution? ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನ್. For that there should be a particular mechanism for removing and adding, right? So that mechanism is what we have to study. So the nucleophilic substitution reaction mechanism can be divided or studied in two types, that is SN2 mechanism and SN1 mechanism. So the two mechanism of substitution of nucleophile, understanding this is very very important. So first under this we will study what is this SN2 or mechanism.
So in brief, let us understand what is this SN2 mechanism. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. SN2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ SN2 ಅಂದ್ರೇನು? ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್, ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so first let us understand the mechanism. So ನಾನು previous ಒಂದು example ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, chloromethane CH3Cl. Now to this chloromethane, if I take potassium hydroxide, treat with potassium hydroxide, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here Cl minus is a leaving group and OH minus is addition group, and you will get CH3 OH is an incoming nucleophile and Cl minus is a outgoing, sorry, KCl is a product and a Cl minus is a outgoing nucleophile ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. So let us see mechanism for this particular reaction. Okay. Students, how do we write this CH3Cl is, ಇದನ್ನ ನಾನು 3 dimensional bond form ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ CH3Cl ನ ನಾನು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, so I can write this CH3Cl like this, right? So one hydrogen is away and one is towards, correct? So if this is your um, CH3Cl, ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ? ಈ OH ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಹೌ ದಿಸ್ OH ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್? OH ಮೈನಸ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ Cl ಮೈನಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ OH ಮೈನಸ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The OH minus ion attacks the carbon atom, which is, you know that carbon is partially positive and chloride ion is partially negative. So this OH minus attacks the partially positive carbon atom, which is known as through backside attack. Is that clear? So how this new nucleophile attacks the carbon atom, that is a partial positive charge? It is through backside attack. On backside attack, students, direct agi nimge product sigala. It happens in a single step. You will get a transition, you will get a transition state is created. That is, what is the transition state? It's created is, see, so this is what happens. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. Cl ಮೈನಸ್ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, Cl ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. Cl ಮೈನಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Cl minus is just leaving and OH minus is attacking. ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರೋಕನ್. ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, OH ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ Cl minus is now left and what you get,
The methanol is a inverted product because of the backside attack. So understood the mechanism, my dear students? The OH minus ion attacks the carbon atom through backside attack. So this SN2 mechanism, whatever I am explaining, happens in a single step. Immediately a transition state will be formed, and then you will get the product, that is the incoming nucleophile is added, and the product is a inverted product. The inversion is what happens there. So you can take a screenshot of the mechanism and start practicing it, my dear students. So what are the features we can study through this reaction? Why it is called SN2? First thing you have to understand, it gives a product in inversion state. That is the first point you have to understand. And this reaction follows second order kinetics. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ whatever the mechanism or reaction I told, the rate of the reaction depends both the reactant concentration of chloromethane as well as concentration of the nucleophile. ಈ ಎರಡೂ reactants concentration ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು, the rate of the reaction depends on, it is directly proportional to the concentration of CH3Cl as well as OH minus. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ to the power 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ಡರ್ is nothing but 1 plus 2, 1 plus 1 you will get 2. Therefore the SN1 SN2 mechanism follows second order kinetics. Is it clear? Now when I'm explaining you this SN2 mechanism, ನಾನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ CH3Cl chloromethane example ತಗೊಂಡೆ. Or students, if I take chloroethane ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು, which is a primary alkyl halide which is more reactive compared to secondary alkyl halide. Secondary ಅಂದ್ರೇನು? The halogen atom attached to secondary carbon atom, which is more reactive compared to tertiary alkyl halide. Tertiary ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ, halogen is attached to carbon atom that is further bonded to three alkyl groups. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ಷರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ SN2 mechanism? Primary halides are more reactive, and then is the secondary, and finally tertiary. The least reactive is tertiary. So now you can ask why tertiary is least reactive? Because students, I told you the nucleophile attack takes place from backside, correct? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3Cl ಅಂದ್ರೆ backside attack ಮಾಡೋದು easy. OH minus ಗೆ ಯಾಕೆ? All these are very light atoms or very lightweight ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Whereas here if you observe the tertiary, the alkyl groups all are bulky substituents. So OH minus ಈ bulky substituents ನ ಸರಿಸಿ ಅದು ಬಂದು ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ we call it as the reason steric hindrance ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರೌಡ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು, ಕ್ರೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಯೋರ್ ಗೋಲ್ ಆರ್ ರೀಚ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಥರ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೌಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಷರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ partial positive charge is also less reactive. It is because it is carrying the bulky groups, and a kind of steric hindrance will be created.
Is it clear, my dear students? So this is all about the SN2 mechanism. And also, as I told you previously, there are two types of substitution nucleophilic mechanism. One is substitution nucleophilic bimolecular mechanism. Now next we will be studying substitution nucleophilic unimolecular mechanism. So that is otherwise in short we call it as SN1 mechanism. SN1 ಅಂದ್ರೆ substitution nucleophilic ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So, as a first point, you should understand this mechanism happens in polar protic solvent. Polar protic solvent andre ಏನು? Polar protic solvent is any solvent which can give protons or H plus ions like water, alcohol, or acetic acid. Any solvent which is polar in nature or which can give H plus ions is called as polar protic solvent. In the presence of polar protic solvent, SN1 reaction is carried out, and here I will take tertiary butyl bromide or tertiary alkyl halide as an example. So previously SN2 ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಬಂದು highly reactive, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಏನು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ tertiary carbon atom containing the nucleophile bromide ion. So what is this? This is nothing but tertiary butyl bromide. Okay na? So e compound na ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Hydrolysis treating with water. Water will give nucleophile OH minus ion. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Br minus is a leaving nucleophile and OH minus is a added one. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will substitute Br minus with OH minus. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು? So Br minus is a leaving nucleophile, and what you get the product is tertiary butyl bromide ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tertiary butyl alcohol ಆಗುತ್ತೆ. Right? So this is the overall reaction, and I want you all to understand the mechanism for this reaction, students. Okay? This mechanism involves two steps. So first one, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, SN2 mechanism substitution nucleophilic bimolecular ಬಂದು it involves single step, whereas SN1 mechanism ಬಂದು it happens in two steps. Okay, so ಏನದು two steps ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊರಟಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ when and this is a equilibrium reaction and this step one is a slow step. So what happens? Departure of Br minus, which is a leaving group, you will get tertiary butyl carbocation. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, this is polar in nature. Carbon is partially positive and the nucleophile is Br minus partially negative. So ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ and the nucleophile goes out as Br minus. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ carbocation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ formation of carbocation is a step 1. That means now what is step 2? Now the step 2 is the addition of nucleophile. Okay, after the formation of carbocation,
Addition of nucleophile is a step 2. Okay, so the nucleophile should be added now. So let us take the carbocation. To this, now we have to add the nucleophile students. Nucleophile OH minus. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? It's nothing like backside attack. Nucleophile add ಆಗುತ್ತೆ and it is a fast step compared to the previous slow step. So once the nucleophile is added, you will get tertiary butyl alcohol as the ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ product. Very interesting, right? So what are the characteristic features of this SN1 mechanism? It is completely opposite of SN2 mechanism. SN2 andrenu, why it is called SN2? Because it is a bimolecular or a second order reaction, whereas SN1 it is unimolecular or first order reaction. So ಏನು first order reaction andre? First order reaction is nothing but illéನಾಗುತ್ತೆ the overall rate of the reaction ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ it depends only on the concentration of alkyl halide so to the power 1 andre so order ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ order of the reaction ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ so therefore ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ದ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟರ್ಷರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ tertiary is tertiary alkyl halide. If you take this tertiary alkyl halide is highly reactive, then comes the secondary and finally primary. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ SN1 mechanism ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ reactive? Yes, tertiary alkyl halide is more reactive. Why here in SN1 tertiary is most reactive? Because students ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ that means we have studied which is a most stable carbocation. There we find tertiary carbocation is most stable and then secondary and then primary. So the most stable cation will be tertiary and therefore SN1 mechanism and the order of reactivity goes as tertiary is highly reactive and then secondary and finally primary. So this is about SN1 mechanism. So I hope today's session of nucleophilic substitution reaction definitely is very interesting and also students your board exam point of view also this mechanism will be very important, right? So let's have a quick revision of the first chemical reaction that is nucleophilic substitution reaction. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್
ಒಂದು nucleophilic substitution reaction, ಒಂದು elimination reaction, and third one is reaction with metals. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ to donate electrons through both the atoms. For example, like Cn minus, nitrite ion, NO2 minus. And so, based on the type of bond present or based on the reactivity, each atom will be able to donate the electrons. So, ಈ ತರ nucleophiles ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ambidentate nucleophiles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ unimolecular, otherwise SN1 mechanism. Understanding this mechanism becomes very important, dear students. ಸೊ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. Okay, through a backside attack. When it combines, the overall reaction happens in a single step through formation of a transition state, and then the breakage of the old bond and making of a new nucleophilic bond takes place, leading to the product which is a inverted or inversion product. So and ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, and which reactive, which one is more reactive, all that I have explained. And same way, substitution nucleophilic unimolecular reaction, this happens in two steps. And step 1 is a formation of carbocation, and step 2 is the addition of nucleophile. And why it is known as SN1 mechanism, and why, which one is highly reactive, all that I have discussed with you, my dear students. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, SN2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ SN1 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ನಾವ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ product in two ways, two optical ways. You will get 50% inverted product. Yes, illu inverted product ಬರುತ್ತೆ. 50% inverted product ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 50% ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಶೇಪು ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 50% ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ and 50% in retention product. So what is this inversion and what is retention? All this we will definitely discuss in the further coming sessions. Okay, students, I hope this session was really helpful for you all. And so for keep following more and more sessions, my dear students, and definitely it will be helping you. Any doubts, um, at that point only repeatedly you can listen to the session and clear your doubts. And definitely practice makes organic chemistry more perfect for you all. So keep practicing, and all the best, and keep waiting for my further sessions. I thank you all. Thank you for being with the teacher platform.